Welcome everybody in this session. We are discussing Viva question of digestive physiology, that is gastrointestinal tract. Today we will continue this thing. Today I want to recapitulate again the digestive juices. Already you have everything is known to you. Again, I want to recall this thing because these things you didn't study in physiology. You have studied these things in biochemistry, but in physiology you have to know. You have to know these things because this question always come in your written exam. Digestive juices. How many digestive juices? Already it is known to you that 5 digestive juices: saliva, gastric juice, pancreatic juice, intestinal juice, that is succus entericus, and bile. These are the 5 digestive juices present in our body. Now, enzymes from the salivary and lingual gland attack carbohydrate and fat. Do you know that no proteolytic enzyme present in the salivary juice? Okay, in saliva, no proteolytic enzyme present in saliva. So enzymes from the salivary and lingual gland attack carbohydrates and fats. Enzymes from the stomach attack protein and fat. That is no carbohydrate splitting enzyme or amylolytic enzyme present in gastric juice. This is the real thing. So enzymes from the stomach attack proteins and fat, but strong digestive juices, pancreatic juice, these enzymes from the exocrine portion of the pancreas attack all food stuff, that is carbohydrate, protein, and fat, that is lipid. So this is the strong juice. I think this pancreatic juice is very strong because it can attack 3 food stuff: carbohydrate, protein, and fat. Okay, now one by one again. Daily secretion of all juices according to your textbook. But examiner always likes, see here, they give only one thing, 1000 ml. But if you have to tell here for Viva exam in range, physiological range. Next slide I will show you. But this is according to your টেক্সটবুক, এটা হচ্ছে তোমাদের গাইডলাইন, অ্যাকর্ডিং টু টেক্সটবুক গাইডলাইন অনুযায়ী দেওয়া। কিন্তু ভাইভাতে আমরা একটু physiological range, we want to like to here physiological range. See here, like this way. Saliva daily secretion 1000 to 1500 ml per day. If you tell like this, examiner will like this. এই physiological range যদি তোমরা বলতে পারো তাহলে এক্সামিনার একটু খুশি হয়, ঠিক আছে? স্যালাইভা একদম ফিক্সড করে গাইডলাইনে বলেছি কি 1000, কিন্তু এটা ভেরি করতে পারে। it may vary from 1000 to 15000 ml per day। আর pH হচ্ছে কত, গাইডলাইনে কতটুকু বলেছে 6 to 7, কিন্তু আমরা একটু ফিজিওলজিক্যাল রেঞ্জও বলতে পারি 6 to, এখানে 6 to 7 ও বলতে পারো, আবার এখানে আমরা বলেছি 6.8 to 7, ঠিক আছে? গ্যাস্ট্রিক জুস গাইডলাইন বলেছে কত 1500 ml per day, কিন্তু আমরা একটু রেঞ্জে যদি বলি 1200 to 1500 ml per day। আর pH হচ্ছে 1 to 3.5, এটা গাইডলাইনও সেম একই কথা বলেছে। প্যানক্রিয়াটিক জুস, আমি এই স্লাইডটা করেছি অ্যাকর্ডিং টু গাইডলাইন এন্ড গ্যানং প্লাস গ্যানং। এখানে আমি গ্যানং থেকে একটু নিয়েছি, গাইডলাইন প্লাস গ্যানং। দিস স্লাইড I have made from Guyton plus Ganong. Okay, gastric juice 1200 to 1500 ml per day and pH 1 to 3.5. Pancreatic juice 800 to 1500 ml per day, but pancreatic juice in case of Guyton only 1000 ml, but it may vary 800 to 1500 ml per day and pH 8 to 8.3. Bile 500 to 1000 ml per day and pH 7.8. Succus entericus 2000 to 3000 ml per day, that is physiological range, and pH 7.5 to 8.9. This under succus entericus, see here 2 things involved here: small intestinal juice 1800 ml and Brunner's gland secretion 200 ml, and small intestinal juice pH 7.5 to 8 and Brunner's gland pH 8 to 8.9. So you can tell here 7.5 to 8.9. Physiological range succus entericus 7.5 to 8.9. These are the digestive juices and their daily secretion.
Now, composition of saliva. Everything is known to you, that just we want to recapitulate again. Composition of saliva. Everything 99% and 0.1%. Solid portion always 0.5%. See here, water 99.5%. So left only 0.5% solid portion. Inorganic and organic. Inorganic means that is potassium bicarbonate, that is electrolyte, potassium bicarbonate, sodium chloride, potassium chloride, calcium carbonate, calcium phosphate, potassium thiocyanate. This is very important, potassium thiocyanate. So these are the inorganic component under solid substances, inorganic and organic. Organic means see here enzyme styrene, that is salivary alpha amylase. This is very important, salivary enzymes. So important constituents of saliva must you have to tell this enzyme styrene or salivary alpha amylase, lingual lipase. Immunologic, that is immunoglobulin A. This is very important MCQ question. Immunoglobulin A present in secretion, that is in saliva. Immunoglobulin A present. Also lactoferrin, lysozymes means bacteriolytic enzymes, that is it kills bacteria. Lysozymes, bacteriolytic enzymes. Mucin, blood group substances. This is very important MCQ question. Saliva also contain blood group substances, that is antigen A and B of ABO blood group. Always remember this point. This is very important thing. Antigen A and antigen B can also present in salivary secretion, saliva. Okay. Urea, amino acid, cholesterol, that is negligible but present in saliva, may present in saliva. These are the components of saliva. You have to write down what are the compositions of saliva, water and solid, under solid, inorganic and organic. But for Viva exam, if examiner asks you that tell me the important constituents of saliva, you have to tell here tyalin, that is salivary alpha amylase, immunoglobulin A, lysozymes, mucin, blood group substances. Only 4 things. Please, students, remember this thing. If examiner ask you like this, please tell me the important constituents of saliva. Tell only 4 things, that is tyalin, salivary alpha amylase, immunoglobulin A, lysozymes, mucin, and blood group substances, that is antigen A and B. Only 5 things you have to tell for Viva exam. But written exam, you have to write everything. Okay? You can write down this chart from Sambulingam saliva. Important constituents of saliva for written exam. For written exam, so many things. But I think this is easier for you. This slide is easier for you. Composition of saliva. This chart I have taken from Sambulingam. So many things. Lot of things you have to write. So see here, characteristics of each of the pairs of salivary glands in humans. As you know that there are 3 pairs of salivary gland present in human, that is 6 salivary gland, parotid 2, submandibular and sublingual, that is on both sides, 2 parotid gland, 2 submandibular and 2 sublingual gland. See the histologic type and the percentage for MCQ exam. Parotid secretion histologic type is serous, and percentage of total saliva in humans, see at 25%. Normally total saliva in human 1.5 liter per day. Secretion of saliva 1.5 liter per day, that is 1500 ml per day. Parotid gland secretion is serous type of secretion, and it contributes 25%. Submandibular is always mixed, that is both serous and mucus, and it contributes 70%. And sublingual, it types is mucus types, and it contributes only 5%. For MCQ exam, please, you have to memorize this slide very nicely for MCQ purpose, okay, and also for Viva exam. See the location of salivary gland, 3 pairs of salivary gland, that is both sides, parotid gland, see here, location of parotid gland, location of sublingual gland, and location of submaxillary gland, submaxillary, sublingual, and location of parotid gland.
Now, this is common written question. Function, write down the functions of saliva. Several times this question came under Chittagong University. Functions of saliva. Write down the functions of saliva. So you have to write, you can write here like this way from your textbook: mechanical function, digestive function, excretory function, and helps in the sensation of taste, and helps in water balance, buffering action, and bacteriolytic action. And you can also write down like this way from Ganong, shortcut way. This slide I have taken from Ganong. Okay, I want to discuss this thing, function of saliva. From your textbook, according to your textbook, first function, mechanical functions. Mechanical functions, see here, it keeps the mouth moist and helps in speech. Number 2, it helps in preparing foodstuff it into a bolus suitable for deglutition. Acts as lubricant. It dilutes hot and irritant substances and thus prevents injury to the mucous membrane. A constant flow of saliva washes down the food debris and thereby doesn't allow the bacteria to grow. These are the mechanical functions of saliva. These are the mechanical function. Now, number 2, digestive functions. Saliva contain ptyalin, that is salivary alpha amylase, which splits boiled starch into maltose, Now, excretory functions of saliva. Saliva excretes urea, some heavy metals such as mercury, lead, bismuth, and arsenic, etc. Thiocyanates, certain drugs like iodine, alkaloids such as morphine, antibiotics such as penicillin. It is excretory functions of saliva. Helps in the sensation of taste. It helps in the sensation of taste. Number 5, helps in water balance. Number 6, buffering action. Due to presence of bicarbonate and phosphate, it acts as buffer. So it acts as bicarbonate and phosphate buffer due to presence of bicarbonate and phosphate. Number 7, bacteriolytic function. As we know that saliva contains lysozyme. These lysozyme dissolves polysaccharides which are present in the cell membrane of bacteria, thus kill bacteria. That is, it is bacteriolytic. So there are 7 functions of saliva I have discussed. But in shortcut way, you can write this answer in shortcut way. Functions of saliva. See here, according to Ganong, it facilitates swallowing, keeps the mouth moist, serves as a solvent for the molecules that stimulate the taste bud. Number 3, aids speech by facilitating movement of the lips and tongue, keeps the mouth and teeth clean. The saliva also has some antibacterial action. The buffers in saliva helps maintain the oral pH at about 7. Patients with deficient salivation, this is called gyrostomia, have a higher than normal incidence of dental caries. কোনো পেশেন্টের যদি কোনো কারোর যদি সালাইভেশনটা কম হয় সেটাকে আমরা কি বলি, হাইপোসালাইভেশনটার নাম হচ্ছে জেরোস্টোমিয়া। তাদের কি থাকবে, ইনসিডেন্সটা কার ডেন্টাল ক্যারিজ হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে। This is the short form to write down the functions of saliva. You can write from Ganong, you can write down the answer from Guyton. Okay, whatever you may like, you can write. Now, regulation of salivary secretion. This is very, very important. This is very, very important written question. A question ta onek bar, several times this question came in your first prof exam, and this question very important for your coming first prof exam. Tomader first prof er jonno ei exam er jonno ei question ta khub important, very important SCQ question and or written question. Okay, regulation of salivary secretion, you have to write down like this way. That is 2 types of regulations here: nervous regulation or neural control, and another reflex drugs and others. Okay, one by one I am discussing regulation of salivary secretion. Number 1,
nervous regulation or neural control. Nervous regulation, always remember that parasympathetic nervous system mainly control the salivary secretion. Always remember this thing. Parasympathetic nervous system mainly regulate the salivary secretion. This is the main nervous regulation. Okay, stimulation of parasympathetic nervous system usually provokes a copious watery secretion with relatively little organic content. তাহলে দেখো প্যারাসিম্পেথেটিক নার্ভাস সিস্টেমটাই কিন্তু মেইন রেগুলেটরি সিস্টেম অফ স্যালাইভারি সিক্রেশন, মেইনলি প্যারাসিম্পেথেটিকটাই কন্ট্রোল করে এবং দেখা যায় যে এটা কি করে, স্টিমুলেট করে কোপিয়াস ওয়াটারি সিক্রেশন এবং লিটল অর্গানিক কন্টেন্ট। আর sympathetic nerve stimulation produces small amounts of viscous saliva rich in organic material. দেখা যায় যে একটু viscous saliva হবে এবং অর্গানিক ম্যাটেরিয়ালটা বেশি থাকবে, বাট ওয়াটারি কম্পোনেন্টটা কি থাকবে, ওয়াটারলেস ওয়াটার। এবং রোলটা বেশি কার প্লে করে, বেশি প্যারাসিম্পেথেটিক বেশি রোল প্লে করে রেগুলেশন অফ স্যালাইভারি সিক্রেশন। তাহলে প্যারাসিম্পেথেটিক হচ্ছে কোপিয়াস ওয়াটারি সিক্রেশন এবং লিটল অর্গানিক কন্টেন্ট, আর সিম্পেথেটিক হচ্ছে কি viscous saliva rich in organic material but little water secretion. Now number 2, reflex, drugs and other things. See here, saliva secretion is increased by some reflexes, also by drugs. See here, conditioned reflex. By conditioned reflex, what do you mean by conditioned reflex? It is one that is acquired by experience and it needs previous experience. That is যেটা আমরা তৈরি করি আমাদের অভ্যাসের মাধ্যমে, দেখা যায় যে আমরা দিনের পর দিন প্র্যাকটিস করে এটা তৈরি করতে পারি। This is called conditioned reflex. That is, conditioned reflex is the one that is acquired by experience and it needs previous experience. তাহলে আমরা দেখা যায় এক্সপেরিয়েন্সের মাধ্যমে যেটা তৈরি করি সেটা হচ্ছে কন্ডিশন রিফ্লেক্স এবং ইট ইজ নট প্রেজেন্ট ফ্রম বার্থ। এটা দেখা যায় ইনহেরিটেন্টলি এটা প্রেজেন্ট থাকে না, এটা আমরা তৈরি করি কন্ডিশন রিফ্লেক্স। এবং প্রেজেন্স অফ ফুড ইন দ্য মাউথ ইজ not necessary to elicit this reflex. এই রিফ্লেক্সটা ইনিশিয়েট হওয়ার জন্য যে খাবার মুখে থাকতেই হবে, it is not necessary. That is, presence of food in the mouth is not necessary to elicit this reflex. কি কি স্টিমুলাইয়ের জন্য হতে পারে? The stimuli for this reflex are the sight, smell, hearing and even thought of food. দেখা যায় যে আমরা কোনো কিছুর যদি দেখে কোনো খাবার একটা দেখলাম খুব মজার, যদি পিৎজা দেখো, তাই না, আমরা ফাস্ট ফুড দেখলেই তো জিভে পানি চলে আসে, যে আমরা পিৎজা দেখলাম বা বার্গার দেখলাম, জাম্বু বার্গার, ঠিক আছে, জাম্বু বার্গার, চিকেন ফ্রাই, এগুলি দেখলে কি হয়, সাইট আমরা যদি দেখি, স্মেল গন্ধ শুনি, হিয়ারিং কানে যদি তুমি ভাজার গন্ধ শুনো যে চিকেন ফ্রাই ভাজা হচ্ছে, ঠিক আছে, ইভেন থট অফ ফুড, চিন্তা করলেও দেখা যায় যে এখন যদি একটু তেঁতুল খেতে পারতাম, ঠিক আছে, অথবা এখন যদি আমি একটু পিৎজা খেতে পারতাম, চিন্তা করলে অনেক সময় জিভে কি আসে, স্যালাইভেশন হয়ে যায়, স্যালাইভা আসে। তাহলে কন্ডিশন রিফ্লেক্সটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমরা চিন্তা করে, দেখা যায় যে কোনো একটা খাবারকে দেখে গন্ধ শুনে তারপরে কোনো ভাজা পোড়ার গন্ধ শুনলাম অথবা চিন্তা করলেও দেখা যায় কি স্যালাইভেশনটা চলে আসে। দিস ইজ কন্ডিশন রিফ্লেক্স। একদম যে খাবার মুখে দিলে জিভে পানি আসতে হবে তা না কিন্তু, ঠিক আছে। কন্ডিশন রিফ্লেক্সটা দেখা যায় যে দিনের পর দিন আমরা এটা প্র্যাকটিস করে এক্সপেরিয়েন্সের জন্যই আমরা কন্ডিশন রিফ্লেক্সটা ক্রিয়েট হয়। ওকে, আনকন্ডিশন রিফ্লেক্স, দিস ইজ দ্য ইনবর্ন রিফ্লেক্স, দ্যাট ইজ ইনহেরিটেন্ট রিফ্লেক্স, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট সিন্স বার্থ। একদম জন্মগতভাবে যে রিফ্লেক্সটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গড গিফটেড রিফ্লেক্স, ঠিক আছে, এটা ইনহেরিটেন্ট একটা রিফ্লেক্স and this reflex induces salivary secretion when any substances is placed in the mouth. That is, whenever food in the mouth, যদি কোনো খাবার মুখে আমরা নেই, automatically salivation occur. This is called unconditioned reflex. এটা হচ্ছে গড গিফটেড একটা রিফ্লেক্স, আনকন্ডিশন রিফ্লেক্স। নশিয়া, বমি বমি ভাব থাকলে কি হবে, নজিয়াতে কি হয়, বমি বমি ভাব থাকলেও দেখা যায় যে ইনক্রিজ সালাইভেশন। তাহলে নজিয়া থাকলেও আমাদের সালাইভেশন বেড়ে যাবে। কিছু কিছু সাম ড্রাগস কজেস এক্সেস সালাইভেশন, দ্যাট ইজ কোলিনার্জিক ড্রাগ। কোলিনার্জিক ড্রাগস মিন্স প্যারাসিম্পেথেটিক লাইক ড্রাগ, প্যারাসিম্পেথেটিক লাইক ড্রাগ। Already we said that parasympathetic nervous system always causes copious secretion of the saliva. So cholinergic drugs means parasympathetic like drug, that is parasympathetic like drug means acetylcholine. Acetylcholine
acetylcholine-like drug stimulate salivary secretion. That is, acetylcholine stimulate salivary secretion. So saliva secretion is increased by, firstly, conditioned reflex, number 2, unconditioned reflex, number 3, nausea, number 4, drugs, that is cholinergic drugs, that is acetylcholine. Now, saliva secretion is decreased by, saliva কখন কমে যাবে? By sleep. During sleep salivation কিন্তু কমে যাচ্ছে। Fear, if you তুমি যদি ভয় পেয়ে যাও, excessive দেখা যাচ্ছে যে fearness কি হবে? Decrease salivation. Dehydration, diarrhea হলো, vomiting হয়ে গেল, দেখা যাচ্ছে কি হচ্ছে? অনেক fluid loss, excessive, if your body loss fluid, excessive fluid loss occurs from your body, that time saliva secretion will be decreased that time. Dehydration. Okay. Drugs, anticholinergic, that is প্যারাসিম্পথেটোলাইটিক ড্রাগ। তাহলে অ্যান্টিকোলিনার্জিক ড্রাগ গুলি যেমন such as atropine, তারা হচ্ছে কি হচ্ছে? anticholinergic drugs such as atropine inhibits salivary secretion and produces dry mouth. As we said that atropine used during anesthesia, we used atropine. Atropine কি করবে? সবগুলি secretion কে কমিয়ে দেয়, তাই না? During anesthesia তে আমরা কি করি? অপারেশনের আগে দেখা যায় যে আমরা atropine use করে during anesthesia period. Okay, anticholinergic drug always decreases saliva, that is atropine. These are the regulation of saliva. So for regulation you have to write down nervous regulation or neural control. Number 2, reflex, drugs and others. Reflex, drugs and others. Okay, you have to draw this figure, regulation of salivary secretion. You have to draw this figure from your textbook, figure 65-3 from Guyton. From Guyton I have taken this figure, and you have to draw this figure. Examiner like this figure so much, so you have to draw this figure from Guyton. Okay, see here, superior salivatory nucleus and inferior salivatory nucleus. Here two nuclei show here, that is parasympathetic nucleus. Mainly I have said that parasympathetic nervous regulation is the major regulatory regulation of salivary secretion, this parasympathetic. So see here, superior parasympathetic regulation, two nuclei involved here, superior and inferior salivatory nucleus, which present in the pons and medulla oblongata, that is in brain stem. The superior salivatory nuclei and inferior salivatory nuclei present in the brain stem, that is pons and medulla oblongata. Then tractus solitarius, then facial nerve and glossopharyngeal nerve involved here. Through facial nerve, that is submandibular ganglion, through submandibular ganglion, then is supplied to the submandibular gland and sublingual gland. In parotid gland, see here, in parotid gland, inferior parotid gland, from inferior salivatory nucleus comes into the otic ganglion, that is preganglionic fiber comes through the inferior salivatory nuclei, then otic ganglion, then parotid gland. It's supplied to the parotid gland. And this is tongue. This is tongue. Already, everybody knew these things, that test pathway of the test pathway. There's anterior 2/3 of the tongue is supplied by the chorda tympani branch of the facial nerve. Posterior 1/3 is supplied by the glossopharyngeal nerve, and pharynx, soft palate, and other parts of the tongue is supplied by vagus nerve. It is known to you. Okay, you have to draw this figure for salivary regulation of salivary secretion. You have to draw this figure. This figure from Ganong. See here, smell, taste, sound, sight, higher center is stimulated, salivatory nucleus of the medulla, that is superior and inferior salivatory nucleus. See here, inhibitory substances are sleep, fatigue, fear. This can inhibit salivary secretion. Ultimately, higher center stimulate the nucleus, then parasympathetic nerves, then see here, two ganglions involved are otic ganglion and submandibular ganglion. Then acetylcholine causes secretion of the submandibular gland and parotid gland, increased salivary secretion via effects on acinar secretion and vasodilatation. This figure I have taken from Ganong 25-3, but you have to draw this figure from your textbook. This figure you have to draw in your written exam. Okay,
Now, salivary secretions are hypoosmotic. Hypoosmotic. All digestive juices are isoosmotic to plasma. Always remember this thing for MCQ purpose. All digestive juices secretions, all digestive secretions are isoosmotic to plasma except salivary secretion. These salivary secretions are hypoosmotic. Why? Because a primary secretion that is formed in the salivary gland is probable isosmotic to plasma. Primary secretion is isosmotic, but as this secretion is passes through the ducts of the salivary glands, sodium, chloride, and bicarbonate is reabsorbed, but not accompanied by water reabsorption. দেখা যায় যে বেশি পরিমাণে ইলেকট্রোলাইট গুলি কি হয় রিঅ্যাবজর্বড হয়ে যায়, সোডিয়াম, ক্লোরাইড, বাইকার্বনেট, কিন্তু লেস ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন হয়। তাহলে পানি বেশি থেকে যাচ্ছে কোথায়? ডাক্টে। সো কি হবে? হাইপোঅসমোটিক সিক্রেশন ইজ প্রডিউসড বাই দ্য salivary gland. দেখা যায় আলটিমেট প্রোডাকশনটা হচ্ছে হাইপোঅসমোটিক, দ্যাট ইজ পানির পরিমাণটা বেশি থাকে, ইলেকট্রোলাইট কম থাকবে। তাহলে অল ডাইজেস্টিভ জুসেস আর আইসোসমোটিক টু প্লাজমা বাট except saliva. Saliva is always hyposmotic. ঠিক আছে? লাস্ট কোশ্চেন, লাস্ট স্লাইড গুলি আমরা দেখি। hyposalivation or gyrostomia, that is gyrostomia. This is short note, and also hypersalivation, two short note. এই লাস্ট জিনিস আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব, hyposalivation, short note, hyposalivation or gyrostomia. Several times this short note came. Hyposalivation means reduction in the secretion of saliva is called hyposalivation or gyrostomia. It is two types, namely temporary hyposalivation and permanent. তাহলে hyposalivation টাকে তুমি ভাগ করতে পারো দুটো ভাগে। তাহলে temporary hyposalivation and permanent hyposalivation. তাহলে temporary hyposalivation কখন হয়? Emotional condition like fear, যদি ভয় পেয়ে যায়, fever, জ্বর উঠলে হবে, ডিহাইড্রেশন, তাই না? ডিহাইড্রেশন, এনি কাইন্ড অফ ডিহাইড্রেশন কজেস লেস salivation, that is hyposalivation. তাহলে ইমোশনাল কন্ডিশন লাইক ফিয়ার, fever, dehydration, this causes hyposalivation. Now, permanent hyposalivation occurs in sialolithiasis, obstruction of salivary duct. Sialolithiasis means obstruction of salivary duct which causes permanent hyposalivation, congenital absence of hypoplasia of salivary gland, congenital absence or hypoplasia salivary gland এ তোমার absent, congenital absent রইলো, তাহলে কি সালাইভা তৈরি হবে? হবে না, সেক্ষেত্রে হাইপোসালাইভেশন হবে। এবং বেলস পালসি, তোমরা থার্ড ইয়ারে যখন উঠবে তখন দেখবে বেল পালসি বলে একটা ডিজিজ আছে, দ্যাট ইজ প্যারালাইসিস অফ ফেশিয়াল নার্ভ। ফেশিয়াল নার্ভ যদি প্যারালাইসিস হয় সে সময় দেখা যায় কি অনেক সময় পার্মানেন্ট হাইপোসালাইভেশন হতে পারে। এই বেলস পালসি কিন্তু কিউরেবল, বাট অনেক সময় এটা কিউর নাও হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে বেলস পালসি আমরা ট্রিটমেন্ট দিলে 1.5 থেকে 2 মাস, দেখা যায় যে 6 উইকস এর ভিতরে কিউর হয়ে যায়, আবার অনেক সময় এটা পার্মানেন্ট হয়ে যায়। বেলস পালসিটা কিউর হয় না, ঠিক আছে? আচ্ছা, পেশেন্ট উইথ ডেফিশিয়েন্ট সালাইভেশন, দ্যাট ইজ জেরোস্টোমিয়া, হ্যাভ এ higher than normal incidence of dental caries. Already in function of saliva we mentioned this thing, যাদের hyposalivation হবে তাদের দেখা যায় যে more incidence to development of dental caries. Now, last question, that is short note, hypersalivation. Hypersalivation. Excess secretion of saliva is known as hypersalivation. Physiological condition when hypersalivation occurs in pregnancy. তাহলে প্রেগন্যান্সিতে, তাহলে ফিজিওলজিক্যালি হাইপারসালাইভেশন অকার্স ডিউরিং প্রেগন্যান্সি। মনে রাখবে প্রেগন্যান্ট লেডিদের অনেক বেশি সালাইভেশন হয়, অনেকে খুব বেশি ঘন ঘন থুতু ফেলতে থাকে, ঠিক আছে? তাহলে এই যে ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন যদি জিজ্ঞেস করে হাইপারসালাইভেশনে কি বলবে? প্রেগন্যান্সি। আর প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন কি? হাইপারসালাইভেশন ইন প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন ইজ কল্ড টাইলিজম বলি, সাইলোরিয়া, সায়ালিজম আর সায়ালোসিস বলা হয়। তাহলে কি কি বলা হয়? টাইলিজম, sialoria, sialism or sialosis, we can tell hypersalivation in pathological condition. So hypersalivation occurs in the following pathological condition. কোন কোন pathological condition এ hypersalivation হতে পারে? First one,
decay of tooth or neoplasm. That is abnormal. Neoplasm means abnormal new growth or tumor. যদি টুথের কোনো প্রবলেম হয় অথবা কোনো টিউমার যদি হয়, that is abnormal new growth or tumor in mouth or tongue due to continuous irritation of nerve ending in the mouth. দেখা যায় যে তোমার টুথ ধরো ডেন্টাল ক্যারিজ, কোনো টুথ যদি ভেঙে যায়, ঠিক আছে, কোনো টিউমার যদি হয়, তাহলে কন্টিনিউয়াস ইরিটেশন অফ নার্ভ এন্ডিংস ইন দ্য মাউথ যদি হয়, তাহলে হাইপার সালিভেশন হতে পারে। নাম্বার 2, ডিজিজেস অফ দ্য ইসোফেগাস। ইসোফেগাসের যদি কোনো ডিজিজ, স্টোমাকের যদি কোনো ডিজিজ হয়, এন্ড ইন্টেস্টাইনের যদি কোনো ডিজিজ হয়, তাহলে হাইপার সালিভেশন হতে পারে। নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার সাচ এস সেরিব্রাল পালসি, mental retardation, cerebral stroke, and Parkinsonism, hypersalivation occur. These are the all pathological condition. Some psychological and psychiatric condition, ঠিক আছে, nausea and vomiting. এখানেও কি হতে পারে? Hypersalivation may occur. Okay, that's all from me today. Thank you everybody. Thank you very much. Next day we'll discuss about gastric juice. একদম পুরো আমরা গ্যাস্ট্রিক জুসের কনস্টিটিউয়েন্টস, রেগুলেশন সবকিছু নিয়ে আলোচনা করব। ঠিক আছে, আমি জুসগুলি একটু আলোচনা করতে চাই, কারণ জুসগুলি আমরা ফিজিওলজিতে পড়াইনি তোমাদেরকে। ঠিক আছে, এই জন্য এগুলি নিয়ে আমি এখন একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি। মনীষা, শুনতে কি পাচ্ছ? Yes, ma'am. হ্যাঁ, আমরা ডাইজেস্টিভ জুসগুলি ফিজিওলজিতে খুব একটা আলোচনা করতে পারিনি, তাই তো? আমরা মুভমেন্ট পড়িয়েছি, রিফ্লেক্স পড়িয়েছি, এই জন্য আমি ডাইজেস্টিভ জুসগুলি একটু আলোচনা করতে চাই। আজকে আমরা স্যালাইভাটা পড়লাম, নেক্সট ক্লাসে আমরা গ্যাস্ট্রিক জুস পড়বো। ঠিক আছে, গ্যাস্ট্রিক জুস পড়তে হবে, কম্পোনেন্টস, রেগুলেশন, হাউ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সিক্রেশন অকার, কিভাবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডটা সিক্রেশন হয়। ঠিক আছে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কখন স্টিমুলেট ডিক্রিজ সিক্রেশন হবে, কখন ইনক্রিজ সিক্রেশন হবে, সবকিছু আমরা পড়বো নেক্সট ক্লাসে। ঠিক আছে, এই জুসগুলি একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এগুলি পড়তে হবে, এগুলি ফিজিওলজিতে কোশ্চেন দেয়। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।